Hello, my name is Teacher Afiq, and today I'm going to present about oral motor development associated with infants' eating skill. Okay, first and foremost, what is oral motor development? Oral motor development refers to the use and function of the lip, tongue, jaw, teeth, and the hard and soft palate, sorry. The movement and coordination of this structure is very important in speech production, safe swallowing, and consuming various food texture. Normal oral motor development begins prior to birth and continue beyond the age of 3. By age of 4, most children can safely consume solids or liquids without choking. Coordination between sucking, swallowing, and breathing. Sucking reflex is a predominant method of feeding for the first 8 to 10 months. Sucking can either be nutritive or non-nutritive. For non-nutritive sucking, the goal of which is not to feed but rather to calm, it occurs when a child is sucking on a pacifier, as for example. It is marked by a rapid rhythmic movement occurring at a speed of about 2 sucks per second. And by contrast, the nutritive pattern occurs when a child is sucking on a source of nutrition, such as a bottle nipple or the breast. Okay, now is how a baby feed. The two important factors that determine a baby's or any infant ability to feed are sucking rhythm and their type of suction. And in order to achieve suction and compression, the infant seals his or her lips around the nipple and simultaneously moves the tongue back and forth, up and down. And usually by 36 weeks of gestational age, most premature infants can take all food by mouth and are able to suck nearly as well as full-term infant. Maksud kat sini kalau contohnya bagi kanak-kanak yang pramatang, usually dalam umur 36 minggu, biasanya dia orang dah boleh makan sebanyak mereka juga kanak-kanak yang biasa lah. Sebab kita tahu kanak-kanak yang pramatang ni biasanya dia perlukan sedikit masa untuk develop dia punya ability untuk menyedut tu lah. So yang second part ialah the amount of liquid consumed during a meal is determined by the rate of speed of sucking, force of suction or compression, and length of feeding time. Thus, the infants who suck faster and pull more forcefully on the nipple and take in more fluid and may finish eating in less time than those who suck more slowly. So dekat sini dia nak explain dekat mana kalau contohnya budak tu lagi kuat sedutannya, lagi banyak susu dia dapat, so lagi cepat dia kenyang. So bagi budak yang sedut suction dia kuat, so dia cepat kenyang berbanding dengan budak yang mempunyai suction yang lemah. So kalau kita perasan anak mempunyai suction yang lemah, maybe boleh lamakan sedikit dia punya waktu makan atau minum dia berbanding dengan kanak-kanak yang mempunyai sedutan yang kuat. Okay, now I'm going to explain about suckling. Suckling is difference between suckling and sucking. Suckling is the first pattern or the first act of sucking that a child would do, which is a baby would do. So during suckling, the tongue moves back and forth, and the jaw open and close. The tongue extend but never beyond the border of the lip. Maksudnya lidah dia takkan keluar lebih daripada rongga bibir dia. Maksudnya lidahnya tak boleh terjelir lah. At 1 month of age, usually dalam masa 1 bulan, the infant usually use 1 suck per swallow. However, as an infant becomes satiated, he or she decrease the forced suction, which cause less milk to be produced. So biasanya dalam masa 1 bulan, budak dah boleh, biasanya dia akan sekali sedut je. Dia akan sekali sedut, sekali telan. Maksudnya dia tak ada kumpul dalam mulut. Macam kita kalau kita minum air, kita akan kumpul sikit dalam mulut, lepas baru kita telan. Tapi kalau macam budak tak, dia macam sekali hirup, sekali telan. Sekali hirup, sekali telan. So makin lama bila dah makin kenyang, dia makin kurang lah dia sedut tu. So makin untuk mengelakkan daripada budak tu tercekik. Okay, macam saya maklum tadi, suckling tu waktu awal-awal. Biasanya first 4 months sebelum, 4 bulan sebelum adalah kita dah panggil sebagai suckling. Kita tak panggil sebagai sucking.
Sucking bermula selepas 4 bulan. So berdasarkan slide ni, sucking at start 4 months of age, the tongue start to move up and down, the hallmark movement of true sucking. And at this time, the infant are able to take 20 or more suck of bottle or breast before pausing. So kat sini dia nak explain dekat mana kalau contohnya pada waktu dulu dia hanya sekali minum sekali sedut, lidah tu hanya boleh gerak atas ke bawah je. Depan dan belakang untuk tolak air tu, susu tu masuk dalam mulut. Tapi sekarang budak tu dah boleh ada keupayaan lidahnya untuk menggerak atas ke bawah. Okay, so maksudnya dekat situ dia dah start dipanggil sebagai true sucking. Macam kita sekarang ni kita dah tak ada suckling. Of course, kita sekarang ni dipanggil sucking kalau kita hisap apa-apa lah, gula-gula ke apa. Now we are talking about biting and chewing. An infant's first biting or chewing movement are reflexive. Dalam 4 ke 5 bulan umur dia, infants use rhythmic stereotypic phasic bite and release pattern. Maksudnya dia gigit lepas gigit lepas gigit lepas. Dia tak kunyah. Dia biting, dia bukan chewing. And almost any cells are placed in mouth. The jaw moves up and down rather than sideways and diagonally. When the face bite and release pattern occur rhythmically and repeatedly, it is called munching. A munching pattern is categorized by vertical jaw movement and back and forth tongue and movement. So macam dia explain tadi, kalau gigitan atas bawah adalah dipanggil sebagai biting. Chewing adalah di mana kita macam mengasah makanan tersebut dengan gigi kita. So gigi kita dia tak ke atas bawah je, dia kiri ke kanan sekali untuk betul-betul hancurkan makanan yang kita makan tu. Self-feeding in children atau makan sendiri di dalam kanak-kanak. Children are often eager to feed themselves as early as 6 months of age. The infant may bring his or her hands up to the bottle and try to hold it. Caregiver, maksudnya penjaga, should not prop the bottle because the infant lack of maksudnya jangan bergerak lah, maksudnya kan pegang lah. Skin necessary to remove the bottle if choking occurs. Maksudnya budak-budak tersebut kalau yang masih baby, kalau dia punya susu dekat mulut, bawah 6 bulan kita kena sentiasa berjaga-jaga lah. Sebab anda kata kalau contohnya dia tersedak, dia tak tahu nak tarik botol tu keluar. So botol tu akan sentiasa berada di mulut dan berkemungkinan untuk tercekik tu sangat tinggi lah. So dalam tempoh usually, itu dalam tempoh 6 bulan macam tu. Lepas tu kalau contohnya budak dah jadi 24 ke 30 bulan, biasanya dia dah start rasa boleh makan dengan sendirilah. So kalau kita dalam umur 24 ke 30 bulan ni, kita boleh nampak kalau dia waktu makan dia akan start rasa macam excited. Dia akan hentak-hentak sudu ke garpu dia dekat atas meja yang menandakan yang dia sedang excited sekarang tu. And pada waktu tu juga dia dah boleh start terima pelbagai jenis texture makanan lah. Maksudnya daripada jenis lembik ke keras ke sejuk ke panas ke, pada tempoh tersebut biasanya dia dah boleh start makan makanan yang tersebut.